У них есть выбор. Я говорил там сейчас с моими друзьями близкими. I think it is no secret anymore that one of the primary objectives of the Ukrainian counteroffensive has been the strategic decimation of Russian supply bases and vital intersections. You just have to look at the map. All major targets are along the primary supply lines, and many of them are only dust now. The Russian-occupied parts of Zaporizhia and Kherson Oblast are getting methodically isolated and degraded, similar to how Kherson has been engaged and eventually liberated. The difference, however, is the magnitude, which is several times bigger than back in November 2022. This is exactly how you would pummel an enemy on a strategic scale before sending in the heavy cavalry. We fight valiantly with confidence, but yesterday there were such strange reports, Russian propagandist Soloviev said, and cried. А воюем. Воюем мы доблестно, воюем мы уверенно. Вот мы с вами говорим, а пацаны воюют, отбиваясь. Есть быка, нет быка. У них есть выбор. Я говорил там сейчас с моими друзьями близкими. А то вчера пошли такие странные сообщения, что там, сям. И я звоню, они стоят на этих направлениях, говорят, да нет, мы стоим жестко. The West and Europe lost in Chechnya completely. That's why they started the war in South Ossetia, Georgia, and now in Ukraine. Kadyrov. Just look at the audience. It looks like no one is believing him. И сумели уничтожить терроризм, экстремизм. Мы выиграли у всех институтов западных, европейских, военных институтов мы выиграли борьбу. Единственный регион, где все институты проиграли, это Чеченская республика, это чеченский народ. И сегодня мы, наши братья, наш народ показывает то же самое. У них не получилось в Чеченской республике, они выбрали Южную Осетию, выбрали Грузию, выбрали. Сейчас и Украину выбрали. In the Ukrainian army, 16,000 women now serve. In the Air Force, over 7,000. In the Navy, almost 2,000. In the airborne troops, almost 1,000, and in the territorial defense, over 3,000. Since the war began, 11,000 women have moved in after signing up as volunteers. Russian Pantsir-S shooting at Storm Shadow, missed twice. And the Pentagon sources say that the USA has significantly increased the production of artillery shells for Ukraine. Currently, 24,155mm shells are produced per month, up from 14,000 before the war. By 2025, they want to reach the figure of 70 to 80,000 every month. Putin, or a man that looks like him, emerged from the bunker to give another update on the counteroffensive. He is once again counting Ukrainian soldiers. His own soldiers and losses are of no interest to him. Технику, конечно, можно поставить и дополнительно. А вот мобилизационный резерв, он безграничным не является. И, похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца. Вместе с тем нужно исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан, ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы, исходить нужно из реалий. President of Ukraine Zelensky with dire warning. We have just had a report from our intelligence and the security service of Ukraine. Intelligence has received information that Russia is considering a scenario of a terrorist attack on the Zaporizhia nuclear power plant. A terrorist attack with radiation leakage. They have prepared everything for this. Дорогі українці і українки, і всі люди світу, всі, я підкреслюю це, щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. 2 пункти. Російський теракт
на Каховській гідроелектростанції, який відбувся, і ще один теракт, який, на жаль, готується російськими окупантами на Запорізькій атомній станції. Щодо Каховки. Українська розвідка та Служба безпеки України зібрали нові докази того, як російські терористи здійснили підрив дамби та інших споруд Каховської гідроелектростанції. І це був абсолютно свідомий, прорахований злочин. На окупованій території, на станції, яка була під повним контролем окупантів. І що важливо, ще минулого року ми попереджали світ, що Росія готує такий теракт. Ще тоді попереджали, коли отримали першу підтверджену інформацію про мінування ГЕС. Тепер щодо Запорізької атомної станції. Я нагадую тим, хто забув, це найбільша атомна станція в Європі. Всі в світі, МАГАТЕ, всі країни, всі лідери точно знають, що там відбувається. Росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент у своїй агресії. Окуповує станцію, прикриває нею обстріли сусідніх міст, тримає там зброю і військову. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів. І те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі. Всі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, Арабський світ, Африка, всі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації, абсолютно всі. Жодних терактів на атомних станціях ніколи і ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як з Каховкою. Світ попереджено. Отже, світ може і повинен діяти. Слава Україні! The ingenuity and industriousness of these people is on another level. Farmer doesn't have time to wait for his land to be cleared of mines, so he's come up with a remote-controlled mine-clearing tractor and tiller. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.